Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, na le Augustine Letlalo re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana. Ha re iketle mmogo ka tshedimosetso. Dimilione di feta pedi phegelwana robongwe di ikwadisitse ditlhopho tsa ngwaga o tlang. Ba lelapa la batswa setlhabelo ba go gogolwa ke noka ka nako eo dingaka di neng di tlosa bakereki sefifi mono Johannesburg ba lopa tlhaloso. Mo metshamekong Bafana ba solofetse motshameko o popota kgatlhanong le Rwanda fa ditlhopha tse di kopana ka moso mo motshamekong wa go qualifyela sejana sa lefatshe sa FIFA 2026. Dimilione di feta pedi phegelwana robongwe di ikwadiseditse ditlhopho tsa ngwaga o tlang. Bontsi ba batlhophi bo jetse nara diteišene tsa go vouta go ikwadisa le go siamisa dintlha tsa bona, fa ba bangwe ba dirisitse mokgwa wa online go dira seno. Go ya ka IEC, Gauteng, KwaZulu-Natal le Eastern Cape ba nnile le palo e kwa godimo ya ikwadiso. Total registration activity over the 2 days, as we say, was 2.9 million. Eligible voters registering for the first time were 568,000. We hope that the community leaders themselves will realize the importance of allowing people to exercise their right to vote, even as they may have concerns about one or the other issue. And also in terms of the net joins processes, we will be looking at how we strengthen our response, and by our meaning the response of the security services. Mo lekgotla wa lekoko la African Independent Congress kwa masepaleng wa Johannesburg, Margaret Arnold o tlhotse ikadisitswe go nna mmusakgotla o mošwa wa kgotla ya masepala. O tlhophilwe morago ga lekoko la COPE le sena go belesetsa tokololo ya lona e neng e kokometse setilo se Colleen Makhubele. Democratic Alliance kwa Joburg e kgatholositse kopano ya kgotlateropo. Moeteledipele wa caucus ya DA o kaile kopano eo jaaka tshenyo e seng mosola ya madi a baduela lekgetho. Motsamaisi wa toropo Floyd Brinkgajana o ikuela katlholo ya kgotlatshekelo e kaileng fa go thapiwa ga gagwe go se maleba. DA e batla gore boikuelo bo bo konosediwe pele le gore kgotla ya mmasepala e phatlhaladiwe. The Johannesburg Council must be dissolved, and we will not give legitimacy to the Doomsday Coalition while they are being frivolous with the taxpayers' money. This, whilst we are waiting for the city manager's appeal to be heard on the 22nd of November 2023. African Independent Congress e tlhophile moeteledipele wa caucus ya yona mo lekgotla Margaret Arnold, mme seo se engwa nokeng ke PAC. Moakamedi wa kgotlatshekelo ya kgaolo ya Joburg o ikanisitse Arnold jaaka mmusakgotla yo mošwa wa teropo eo jaaka a tlhophilwe ntle le kemo kgatlhanong. O solofeditse go sireletsa go ikemela ga bosiamisi le go netefatsa fa serodumo sa kgotla se tlotliwa. I'd like to express first of all gratitude to the African Independent Congress for deploying me in the city of Johannesburg, for having confidence in me leading the caucus of the AIC. I'd also want to thank the minority governing parties for having confidence in me in leading them since the 4th of December 2021 up until today. Ka makoko a mangwe a lebogisa Arnold, Action SA e kgadile DA ka ntlha ya fa e sa nna le seabe mo kopanong e kgethegileng ya kgotla. For the fact that we have replaced the woman with another woman, it sits very well with us. And we are wishing her all the best, because as economic freedom fighters, we believe in this thing of giving people chances. We are going to give her a fair chance so that she can display what she can do for the people of Johannesburg. This is another demonstration of how we have managed to stabilize the governance of the city of Johannesburg, given the fact that you will know that the former speaker was removed by a party last week as the speaker on Thursday.
and today on Monday we have a new speaker. That is a demonstration of the fact that there is no crisis of governance. Today, the DA has again let down the residents of Johannesburg and its former coalition partners by refusing an opportunity to take back the city and not attending the council meeting to elect a new speaker. Jaanong matlho otlhe a letetse go konosediwa ga kgwetlho ya kgotlatshekelo e amang Floyd Brink go bona gore o kgona go tswelela a dira mo maemong a gagwe. Offense Stimo, SABC News, Johannesburg. Fa re tswela pele le koko la EFF le lopa gore dithetso kgalemo kgatlhanong le ditokololo tsa lona di le thataro tse di latofadiwang ka go kgoreletsa puo ya ga mopresidente Cyril Ramaphosa le setšhaba ka tlhakole kwa parlamenteng di ukangwe ke moatlhodi kgotsa advocate. Ditokololo tsa EFF di ne tsa ipelaetsa ka go thologela serala se mopresidente a neng a bua mo go sona ba kgala le go nyatsa morero wa go utsiwa ga madi kwa polaseng ya gagwe ya Phalaphala. Komiti ya dithata le ditshiamelo ne kopane mosong ono go thankgolola dithetso mme EFF ya kopa gore morero o sekegiwe go ya go letlha le lengwe. Se ke ditiragalo tsa tlhakole kwa kokoano bosetšhaba jaaka EFF e ne e batla gore Ramaphosa a arabele morero o ka ga Phalaphala le morero ditlamo di le mmalwa di begile fa mopresidente a semolato. Bapalamente ba le barataro ba EFF jaanong ba latofalediwa go nyatsa palamente malebana le maitsholo a bona. Bona ba akaretsa moeteledipele wa lekoko Julius Malema, Floyd Shivambo, Marshall Dlamini, Mbuyiseni Ndlozi, Vuyani Pambo le Snao Tambo. EFF e tlhagisitse fa ikgolagantse le kgotlatshekelo kgolo ya Cape Town go emisa dithetso tseno. If you continue constituting the committee in the current fashion, you will fall foul of the common law rule against bias, and your proceedings will be unlawful and unconstitutional. So that is why we do not ask that the matter should not sit. We've never made that request. But what we do, we ask that the matter should sit before a neutral, independent chairperson. The current application 52 for postponement has been brought for one purpose only, to delay the commencement of the inquiry on unsustainable grounds. It has not been brought in good faith. It has been brought at the 11th hour in what may legitimately be regarded as an ambush. The application for postponement must be dismissed. Taking all relevant factors into account, the committee has not been persuaded that the inquiry will not be conducted in a reasonable and procedural fair manner. The affected members have not made out a case for a postponement of their hearing. In the circumstances, the committee has decided that there is no factual or legal basis for the hearing to be postponed, and the inquiry should commence. EFF ine ya nna kgatlhano le seno mme ba ngala dithetso bapalamente ba lekoko le babueledi ba bona ba ne ba tswela kwa ntle. We recuse our legal representatives. They must now leave that place, and we're also leaving this nonsense of a kangaroo court. Thank you. Gona le paki e lengwe fela mo dithetsong tseno mme setse o konoseditse bopaki ba yona. In the event of serious disruption in the term as a result of member resisting to be removed, the presiding officer may suspend proceedings. So, because there was a sense that what was happening was unprecedented, it was not sanctioned by the rules, and the speaker took the actions that she took precisely because she felt also that the manner it happened was in breach of the rules. So, in my view, there was a disruption in the House. EFF ya re dithetso ga di a tshwanela go nna tse di kgatlhang ba ba kgatlhanong le lekoko mme ba tla gore komiti e letele dipholo tsa kgotlatshekelo kgolo tse di tla rebolwang Sedimonthole a le malatsi a le 4. Sepodisi sa porofense ya Mpumalanga se tshwenyegile ka go tlhatloga ga ditiragalo tsa go itseela molao mo matsogong. Mo tiragalong ya sešeng, Mangebeletane Samuel Tsela
yo neng a latofadiwa ka go nna karolo ya batho ba le batlhano ba ba lebanweng ke molato wa go bolaya ngwana wa dingwaga di le 6 Bontle Mashiane ka maikaelelo a go rafa dithwe ka ngwaga wa 2021 o tlhasetswe le go fisiwa ka molelo go fitlhelela a tlhokafala mo mafelong a beke e sa tswang go feta kwa Matafeng ka fa ntle ga Mbombela. Go diragetse tiragalo e nngwe gape ya go itseela molao mo matsogong. Mankebeletane Samuel Tsela o ketekilwe setlhogo mme morago a fisiwa ka molelo ke baagi. Tsela o latofatswa ka go bolaya Bontle yo e saleng a nyametse ka Moranang wa 2021 le go bonwa a setse a tlhokafetse. Batho ba le batlhano ba ne ba tshwerwe go akaretsa Tsela fela kgetsi kgatlhanong nae e ne ya gogelwa morago ka Phatwe. I am sad because I will never know what happened to Bontle because the mastermind has been killed. I hoped for justice, but maybe this is justice. Dikgetsi tsa go itseela molao mo matsogong di tsweletse go tlhatloga mme seno se bakiwa ke tlhaelo ya mapodisi. Main point is that the criminal justice seems to be collapsing, not responding on time. If responding indeed, because at times they don't even respond, and when they respond after the event, and also making some follow-up by our people in terms of case opened, nothing is happening. Baagi ba dumalana le seno. I think mob justice is the best way because many children are losing their lives and we live in fear. So if someone is taught a lesson by the community, many people will fear doing the same thing. We can't say police are doing their job because people end up walking free after committing different crimes. Mapodisi a batlisisa dikgetsi tsotlhe tsa go itseela molao mo matsogong. We have seen a number of incidents happening around the Hlanzeni district where people decide to take the law into their own hands. And as the province, we are not going to agree to this particular situation where people take the law into their own hands. They would rather, or they should rather, inform the police so that the police can do the proper job in terms of the investigation. Baagi ba kgalemilwe gonne bao ba dirang jalo ba tla sekisiwa. Lelapa la yo mongwe wa ditokololo tsa kereke tse di gogotsweng ke metsi ka nako ya tirelo ya go tlhapisa sefifi kwa nokeng ka la matlhatso maitseboa mono Johannesburg la re le mo kutlobotlhokong mme le batla tlhaloso go tswa go dingaka tsa setso tse di neng di ba direla tirelo eo. Go boditswe letsholopatlo mosong wa gompieno go batla ditokololo di le 2 tsa kereke. Kabagare ba ditirelo tsa tshoganyetso ba ikuetse go baagi go tsamaela kgakala le dinoka tse di kotsi le gore dingaka tsa setso di netefatse tshireletsego ya ditokololo tsa kereke. Ba setsi dintšha tsa sepodisi ga mmogo le lekala la ditirelo tsa tshoganyetso ba mo letsolopatlong la ditokololo di le 2 tsa kereke. We are conducting the search along the stream, just not far from where the incident is believed to have occurred. So we're hopeful that if the weather permits us, we might be able to locate the 2 congregants and assist the families to find closure. Ke gone mo metsing a leswe a mo monna wa dingwaga di le 21 le mosetsana wa dingwaga di le 18 ba neng ba tlhapisiwa sefifi mo gona pele ga tiragalo ya matlhotlhapelo. Mmaagwe mosetsana wa dingwaga di le 18 yo o sa batleng go itsiwe a re o utlwile botlhoko thata mme o batla dikarabo go tswa go ngaka e neng e dira tirelo ya go ntsha sefifi. Kunzima ukuchaza ubuhlungu. Go botlhoko go tlhalosa kutlo botlhoko ya go latlhegelwa ke ngwana ebile ga o ka ke wa ibapisa le sepe. Ngaka ya setso ga e kgone go ntlhalosetsa sepe o itoma diteme fela. Akukho into iphathekayo ayifumanayo. Dingaka tsa setso dingwe le tsona di ikamantse le letsolopatlo. Ba ditirelo tsa tshoganyetso ba re ditirelo tsa go tlhapisa sefifi le dikolobetso di gaketse thata mo nakong eno ya ngwaga ya paka ya pula le dinoka tse di tletseng. Le gale ba ditirelo tsa tshoganyetso ba malala laotswe. Jaanong ba batla go dira semphato le dingaka tsa setso go thibela ditiragalo tsa mofuta o go diragala gape. We have intensified our public education programs to firstly empower our church communities, our traditional healers, as and when they conduct these rituals, they need to ensure the safety of the congregants.
Kgabagare Mmago Mosetsana wa dingwaga di le 18 a re go tla ikaega ka tshedimosetso ya dingaka tsa setso ya gore go tlile jang le gore gore ngwana wa gagwe a gogotswe ke noka gore a o tsaya dikgato semolao kana jang. Fa re tswela pele mokgatlho wa badiri Hospesa le mokgatlho wa badiredipuso PSA kwa Northern Cape ikuetse go tona ya boitekanelo Dr. Joe Phaahla go rarabolola tlhaelo ya badiri le mafaratlhatlha a o netseng mo ditheong tsa boitekanelo go ralala porofense. Mekgatlho ikuetse go lefapha la boitekanelo la porofense go thapa health facility assistance le COVID brigades le ruri. Baipelaetsi bana ba tsaka ho fumana mosebetsi wa ka nako tsohle le ntlafatso ya meputso ya bona. Haesale ba thusa lefapha la bophelo ka tlhwekiso ho ba ditlereke ha ba bang ba bona ba thusa ka tlhokomelo ya bakudi. Haesale ba fumana moputso wa diranta tse 3,500 dilemong tse 8 tse fetileng. Ga ba batle go absorba because ba re ga bana madi. Re ntse re kopa gore bathong re kopa batho ba ba absorbiwe ba boela mo gorona ba re bolla gore ga gona madi. Basebeletsi bana ba boetse ba ile ba ipelaetsa nakong e fetileng empa lefapha le ntse le iso rarolle mathata a bona. Re na le shortage e tonna ya babereki mo EMS ba bang ba paola le ke go ya mo leafing ka nako nngwe ka gonne go na le shortage of staff. Se re se batlang ke gore the department should hire more EMS staff also and even maintain the ambulance tsa bone ka gonne the ambulance ding ga dina di-license discs but our co-workers are expected gore ba kgoetse fela jwalo ka kontle ga di-license discs tsa di-ambulance tse. Letona la lefapha la bophelo le tshepisitse ha lefapha la bophelo boemong ba province le tla sekehela tsebe ditseko tsa basebeletsi. We have been able to negotiate with the treasury. You would have heard when the Minister of Finance delivered the medium-term budget policy statement on the 1st of November. He made an announcement that from the health sector we will get some additional allocation. Ha o tsebahale hore lefapha le tla ba etsa basebeletsi ba ka nako tsohle kapa tjhe, empa mekgatlo ya basebetsi e entse kgoeletso ya hore ebe bona ba ka sehloohong nakong ya tlhahiso ya dikgeo tsa mosebetsi. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Tona mo kantorong ya ga mopresidente Khumbudzo Ntshavheni o nyaditse ditheo tsa madi tse di nnileng tsa mekamekana le boleng jwa ranta. Ntshavheni o amogetse go ipona molato ga setheo sa Standard Chartered mme a re khomišene ya dikgaisano e tshwanetse jaanong ya batlisisa dibanka tsotlhe tse di nnileng le seabe mo bonweenweng jo le go kgoreletsa kgolo ya ikonomi ya naga. Tona Ntshavheni a re go tshwanetse ga tsewa dikgato tse di gagametseng kgatlhanong le bao ba nnile le seabe mo lemeneng la go phutlhamisa ikonomi le go gapeletsa go fetola ga puso ka maiteko a. The performance of the rand and sometimes the performance of the economy has been manipulated by private sector who has no interest in the development of this country, who continue to engineer and do machination to make sure that the government collapses. That's why they also self-feed in the narrative that there's a collapsing state, there's a collapsing in economy, because that's what they wish for and their actions do that. But despite those efforts, the South African economy continues to be resilient and in terms of the work that is being done, the Competition Commission, Standard & Chartered has agreed to testify against the other banks. So the follow-up question that you've said to say what is the role of ABSA and other banks, it's not only one bank, ABSA, there are other banks. At least now we're starting to have Standard & Chartered going to form part of the witnesses in the prosecution. Mo metshamekong setlhopha sa Mamelodi Sundowns ladies ke setlhopha se se gaisang mo kontinenteng. Sundowns ke ditshemega tsa sejana sa basadi sa CAF 2023 Champions League. Morago ga go fenya Sporting Club Casablanca kwa Ivory Coast maabane bosigo. Se ke lekgetho la bobedi Sundowns e fenya sejana se morago ga go se fenya fa tournamente eno e ne e simolola ka 2021. Bafana e solofetse motshameko o popota kgatlhanong le Rwanda e leng mo maemong a bo 140
mo lefatsheng. Ditlhopha di kopana ka moso mo motshamekong wa go qualifyela sejana sa lefatshe sa FIFA 2026. Afrika Borwa e batla go tsweletsa morethetho wa phenyo e ba beileng kwa setlhoeng sa Group C fa ba ne ba fenya Benin ka dino di le 2 kgatlhanong le lengwe ka la matlhatso. The African continent. Bafana e fihlile hantle Rwanda pele ho papadi ya ho qualifyela mohope wa lefatshe e tla bapalwang ka la bobedi. Le ha Rwanda ile tlase haholo lenaneng ho bafana la FIFA la maemo mokotlisi Hugo Bruce hore papadi ya la bobedi ha e tlo ba e bobebe. I said before the game that we are in a tricky group. You saw already Benin, I don't know which place on the ranking, but you see that playing. You see what happens with Nigeria, we see with the others. So it will be every game, it will be a battle. It will be fighting for a good result. Benin e hlabile ntlha mokgatlong wa bobedi wa papadi ka mora hore e ye kgefutsong bafana ya teletse pele ka ntlha tse 2 ho lehe. Le ha maikemisetso e ne e le ho hlaba ntlha boraro le ho hlola papadi ntle le hore Benin e hlabe ntlha, Bruce o re se bohlokwa papading ya ho qualifyela mohope wa lefatshe ke tlholo. You know, it's not important. If you create more chances than goals or more goals than chances when you win the game, that's the most important thing in qualifiers. If you have 10 chances and you lose the game, I think we will not be happy. So again, it was a tough game and it will be tough games every time. We are cautious, but we are still confident at the same time. We know it's going to be difficult in Rwanda, but I will give our best. Papadi kgatlhanong le Rwanda e tla bapallwa Huya Stadium Butare mme e tla qala ka hora ya boraro. Phesing ka SABC News. Mogaetse gopola gore dikgang tsa rona di a bonwa mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano a jaaka X, YouTube, Facebook le WhatsApp. Dikgang tse di latelang ke tsa sepedi gone fa ka moso ka ura ya borobedi. Tsa maemabosa di latela ka modiri ka nna ke Lebogile Kgaje. Robala sentle. Ke go lebogile mosime mo gaetse madume a re bone ponelo pele maemo a bosa mo bosegong jo ga mmogo le mo tsatsing la ka moso go tla itemogela masarasarane a pula ka diperesente di le 30 ka kwa porofenseng ya ka kwa bokone bophirima ga mmogo le dikarolo dingwe tsa province ya ka KwaZulu-Natal mme re lebelele mo tsatsing la ka moso teng masarasarane a pula a tswelela ka kwa porofenseng ya ka kwa Free State mme go tla itemogela dipula tse di matla ka kwa porofenseng ya ka kwa Western Cape mme go tla thiba fale le fale re lebelele mo bosegong jo gompieno ba ponelo pele maemo a bosa ba tsebosa fa go tla na le diphefo tsa matla ka kwa porofenseng ya ka kwa Western Cape mme gape go tla na le kgonagalo tsa molelo wa naga ka kwa porofenseng ya ka kwa Apinteni ga mmogo le dikarolo dingwe tsa province ya Free State mme re lebelele gape mo tsatsing la ka moso go tla itemogela gape kgonagalo ya molelo wa naga ka kwa province ya ka kwa Northern Cape, Eastern Cape ga mmogo le Western Cape mme le ka kwa province ya ka kwa Polokwane re lebelele digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa re lebelele province ya mono Gauteng Pretoria go tla go le mogote ka digrata di le 34 fa Johannesburg yone tle bikeme go digrata di le 33 re lebelele province ya ka kwa Limpopo le Phalale go tla na le masarasarana pula mme go tla na mogote thata ka digrata di le 34 fa Thoyando yona e tla bikeme go digrata di le 34 mme re lebelele province ya ka kwa Mpumalanga Khukhuza go tla na mogote thata ka digrata di le 44 fa Mkhondo yona e tla bikeme go digrata di le 34 mme re lebelele province ya ka kwa KwaZulu-Natal teng Ulundi go tla na mogote ka digrata di le 34 e tla bikeme go di le 37 mme re lebelele province ya ka kwa Eastern Cape teng Maletswai go tla thiba fela le fale mme go tla bo go le mogote ka digrata di le 31 fa Komane yone e tla bikeme go digrata di le 33 re ka kwa province ya ka kwa Western Cape teng Cape Town go tla bo go le tsiditsana mo mosong ka digrata di le 14 mme go tla thutafala ka digrata di le 22 mme re lebelele province ya ka kwa Northern Cape teng go tla bo go thibile fa Springbok yone e tla bikeme go digrata di le 22 mme ka kwa Apinteni go tla bo go le mogote ka digrata di le 32 mme re lebelele province ka kwa Free State teng go tla na le masarasarane a pula fa Sasolburg yone e tla bikeme go digrata di le 32 fa Frankfurt yone e tla bikeme go digrata di le 32 re konosetsa re lebelele province ya North West teng Rustenburg go tla bo go le mogote ka digrata di le 35 Mahikeng e tla bikeme go digrata di le 35 fa Sezarene yona go tla bo go le mogotenyana ka digrata di le 34 mme mo gaetso ka gore lo go tsoka magoro ga se go latlhana a re kopana mo nakong e tlang a nne boroko.